Good evening, everyone. Доброго вечора усім. You've just heard the master singers. Ви щойно почули номер у виконанні хору Master Singers. Who are they? Що це за люди? They are people who are enthusiastic about following Jesus Christ. Це люди, які з запалом у серці ставляться до можливості йти за Ісусом Христом. You've heard them sing with all of their heart. Ви чули, як вони співають від щирого свого серця. And they're here tonight. І сьогодні вони тут. After having traveled all over the western part of Ukraine. Після проведеного турне західною частиною України. And night after night, де щовечора they've said, вони казали: we've come to give you encouragement. Ми приїхали для того, щоб дати We've підтримку. come to give you hope. Ми приїхали, щоб дати надію. We've come to show you Ми приїхали, щоб вам that показати, Ukraine matters to the people of America. що Україна не байдужа мешканцям Америки. But Ukraine really matters to Christians. Але Україна справді важлива Богові. Maybe you have some questions about these singers. Можливо, у вас є питання стосовно того, хто ці співаки. And you're saying, tell us more about them. Можливо, ви собі думаєте, було б непогано про них If почути you більше. looked at a map of America Якщо ви подивитесь на мапу Сполучених and Штатів, wanted to locate the state of Arkansas, і там забажаєте знайти штат Арканзас, do you know where you would be то looking? знаєте, куди ваші очі будуть спрямовані? Right at the heart of America. Самісіньке серце Сполучених Штатів. In many ways, these are ordinary American people З багатьох боків ці люди є звичайнісінькими who американцями. love Ukraine Американцями, які and люблять Україну. absolutely love Jesus І Christ. які щирим, повним серцем люблять Ісуса Христа. So it's their honor to be with you. Вони вважають за честь бути серед вас. And we want to thank you for coming. І ми хочемо подякувати вам за те, що ви прийшли. And some of you Серед вас є ті, find it a little bit difficult to applaud in church. яким здається трішки важко аплодувати у церкві. Well, listen. Але послухайте, In the Old Testament, у Старому Заповіті, hundreds and thousands of years back, і це було сотні тисячі років тому, the Bible says, у Біблії було сказано: clap your hands, O you people. плескайте у долоні всі народи. So you can actually worship God clapping your Тому hands. розумієте, Богові можна вклонятися, Бога можна звеличувати навіть плескаючи у долоні. And when you applaud, І коли ви будете плескати, you're not applauding the performance. то це не буде аплодування за їхній виступ. You're applauding the truth that they've just sung. Нехай це буде аплодування тій правді, яку вони звіщають у пісні. If you look above our head, you will see every word that's being sung by the master І singers. якщо ви піднімете очі над хором, то побачите, що там будуть висвітлюватись усі слова, що вони виконують. Because they're not just here with music as an end within itself. Тому що вони приїхали сюди не заради самої музики, чи не заради самого співу, They want to communicate something to you. а вони вам хочуть донести певну правду. God's love Божу любов. and how He can be personally real in your life Правду про те, як він може бути особисто присутнім у вашому житті. and how there is hope for you. І як для вас можна знайти надію. Well, we gave you one of these programs when you came. Коли ви заходили сюди, ви отримали на вході таку You'll have програму. a chance to look over it later. Ви матимете змогу продивитися цю програму трішечки But згодом. now, Але нині welcome вітаємо the master хор singers. Master Singers.
Oh, we want to say thank you for coming tonight again. Я хочу ще раз сказати вам дякую за те, що ви сьогодні тут. For almost 2 years, the master singers have been planning to come to Ukraine. Тому що впродовж майже 2 років хор Master Singers планував приїзд до України. And this has been such a wonderful experience for all of them and us. І це турне, яке ми зараз закінчуємо, для нас, для всіх був прекрасний досвід, прекрасні переживання. And not only did we receive an invitation from people like you, І нас не лише запрошували такі люди, як ви. the minister of culture extended an invitation to the master singers. Ми запросили запрошення приїхати до України від міністра культури України. And I hope he's here tonight. І я сподіваюся, що він сьогодні є серед Because нас. I want you to know something, Тому Mr. що- Minister of Culture. Я звертаюся нині до самого пана міністра. The master singers Хор Master Singers think they have earned думає, що заслужив право citizenship to Ukraine. отримати громадянство України. Listen, Послухайте, they came all the way вони приїхали from Chernivtsi on the roads of Ukraine. від самих Чернівець по дорогах України. And they think that's earned them citizenship. І вони думають, що це їм дає повне право на отримання But громадянства. listen, Але послухайте, Ukrainians could have not been more warm and wonderful. я не уявляю собі, як можна виявити більшої теплоти і більшої щирості і гостинності, ніж ви виявляли до нас. Now you understand what I meant when I said І тепер, напевно, ви розумієте, що я мав на увазі, коли казав. they're not just performing religious songs. Вони не просто перед вами виконують пісні релігійного змісту. You've seen music literally explode from their lips. Ви бачили, як музика практично вибухає з їхніх вуст. Because Jesus Christ is so personal and so real to them. Тому що для них Ісус Христос є присутнім і особистим в їхньому житті. People ask, Люди нас питають, is this a professional choir? чи це професійний хор? And the answer І is відповідь на це питання yes and no. і так, і ні. Let me explain. Я вам поясню. In Ukraine, I know what you mean when you talk about a professional singer. В Україні, коли йдеться про професійного співака, я знаю, що мається на увазі. You're talking about somebody that only sings if you pay them. Йдеться про людину, яка співає лише тоді, коли їй за це заплатять. Well, they're not like that. Ну, такими їх назвати не But можна. they are professionally trained. Але разом з тим це люди, які отримали професійну підготовку. But they've come with a different kind of spirit. Проте приїздять вони сюди зовсім з іншим настроєм. Many people come to Ukraine to get something. Чимало до України приїздить по те, щоб щось з неї забрати. Sometimes to get something that's not theirs. Почасти забрати те, що цій людині, яка приїхала, не належить. And they take it. А все одно беруть і забирають. But the master singers А хор Master have not Singers come to get. сюди приїхав не по зиск, They've come to give. а приїхав сюди по те, щоб To щось give their дати. love, to give their living life in Jesus Christ. Дати свою любов, дати своє життя, живе життя у Ісусі Христі. And to give something more. І дати ще щось. When you leave tonight, Коли ви сьогодні будете йти після they концерту, want every one of you вони хотіли, щоб кожен присутній to have one of these compact discs отримав у подарунок компакт-диск, with most of the songs that they're singing on it. на якому записано більшість пісень, що сьогодні будуть виконуватися. You don't have to buy it. Цей диск не потрібно купувати. It's their gift to you. Це їхній подарунок вам. It's their way of saying, Цим вони хочуть сказати: we love you ми любимо вас. and we want you to love God. І ми хочемо, щоб ви любили Бога. So get one of these when you leave Ви tonight. сьогодні, ідучи з концерту, зможете отримати такий It's подарунок. their gift to you. Це їхній подарунок для вас. But they want to give you something else. Але вони хотіли зробити ще щось. Millions of Ukrainians Зараз мільйони українців are searching. шукають. They believe in God, Вони вірять в Бога, but they're not sure that He hears their prayers. але не певні, чи чує Бог їхні They're молитви. not sure that He's really real in their life. Вони не певні, чи справді Він є присутнім у їхньому And so житті. we prepared this book І тому ми підготували отаку книжечку, to help you take steps into coming to know God в personally. якій описуються кроки для того, щоб пізнати Бога особисто. Take one.
Візьміть цю книжечку It's a собі. gift. Це теж подарунок. Take it home with you. Візьміть з собою цю Read книжечку. it. Прочитайте. And after you've understood it, І прочитавши і зрозумівши її, pass it on to someone else. передайте її ще комусь. They'll be available in the foyer tonight. Там сьогодні при виході ви на столах їх зможете So you can побачити. get a CD Ви зможете отримати компакт-диск and that booklet і цю книжечку. and something more. Але це ще не все. When Ukraine became a nation, Коли Україна здобула нарешті незалежність, people came to Ukraine without a good understanding. почали приїздити до України люди, не розуміючи, що тут до чого. And they brought copies of the New Testament in Russian. Сюди привозили примірники Нового Заповіту, але вони були російською мовою. But all over Ukraine we've heard this cry. Але виявляється, по цілій Україні ми чуємо, що люди кличуть Could нас. you give me a copy of the New Testament in beautiful Ukrainian? Мені треба примірник Нового Заповіту милозвучною українською Well, мовою. we've got one for you У tonight. нас саме цією мовою є примірник Нового It's Завіту in для your вас. mother tongue. Вашою рідною мовою. And we're glad to be able to say, І ми з радістю можемо сказати, here's the New Testament of the Bible in your ось beautiful Ukrainian tongue. частина Біблії, Новий Завіт, солов'їною українською. So get one tonight. Сьогодні зможете отримати його We'd також. love for you to have one. Ми хотіли б, щоб така книга у вас була. Now listen, Але послухайте, there's more music for you. на вас чекають пісні у виконанні хору. But as they sing in a few moments, Проте, коли вони почнуть за кілька хвилин співати, I want you to really grasp every truth that's being shared. я проситиму вас докласти серце до кожної правди, яку вони вам нестимуть. There is someone with us tonight Серед нас сьогодні є людина, that helps us communicate in your mother tongue. яка могла б донести те, що ми хочемо донести вам вашою мовою. We would like to sing all of our songs Нам би хотілося, ми б залюбки заспівали усі наші пісні in your mother tongue, вашою мовою. but we can't do it perfectly. Але нам досконало цього не вдасться So зробити. we've asked someone to help І us. тому ми попросили одну людину нам у цьому допомогти. It's one of your own. Це ваш рідний. Valera Skarbina is going to come. Ми попросимо пана Валерія Щербіну вийти сюди, He's going to sing for you. і він заспіває Welcome для him. вас. Вітаємо! Про благодатну долю України, про щиру єдність, віру та любов, про щастя й спокій кожної родини. Боже, звертаємось до Тебе знов. Яскравим світлом слово Твоє сяє, цим світлом наш народ Ти просвіти, і наше хай життя відображає Твій світлий образ миру, доброти. Дай, Боже, спокій нашій батьківщині, Твоє дай царство, світле нам в серця,
щоб ми жили Твоїм благословінням і вірними лишались до кінця.
Let Jesus come to me as I fall down at your feet. Let me touch your nail-scarred hands, Jesus, I would see. Glorious Son of us,
Once we all stood as captive slaves, the bonds of sin and death our chains. But he with blood our freedom bought. It was finished on the cross. It was finished on the cross. The weight of sin, the sting of death, were swallowed up by righteousness and vanquished by the Son of God. It was finished on the cross. Yes, it was finished on the cross. Now we rejoice in victory. We lift our eyes to Calvary. Before the battle has begun, by Jesus' blood it has been won. Yes, it was finished on the cross. And while our hearts have turned from sin, this flesh is waging war within. Though sin remains, our guilt is gone. It was finished on the cross. It was finished on the cross. His gift of grace our heart betrays, with urge to merit or repay. We need not live to pay the cost. It was finished on the cross. Yes, it was finished on the cross. Now we rejoice in victory. We lift our eyes to Calvary. Before the battle has begun, by Jesus' blood it has been won. Yes, it was finished on the cross. Now we rejoice in victory. We lift our eyes to Calvary. Before the battle has begun, by Jesus' blood it has been won. Yes, it was finished on the cross. By Jesus' blood it has been won. Yes, it was finished on the cross. Finished on the cross. With singing like that, you can understand why the master singers would like to take a brief break. З таким співом, напевно, зрозуміло, чому хоровий Master Singers потрібна коротенька перерва. And if you won't watch them too closely, І якщо ви за ними уважно спостерігали, they would like to take a sip of the wonderful mineral water то from зрозуміло, Ukraine. що їм треба трішечки випити української цілющої мінеральної водички, So they can sing again in a few moments. щоб за кілька хвилин знову для вас співати. So give them just a moment. Дамо їм кілька хвилин. Let's say thank you once again. Подякуємо учасникам хору.
I promise you, Я вам гарантую, there is not a single person in this building що у цьому приміщенні, у цьому залі немає ані однісінької людини, that has not thought this question якої не виникало таке питання, or asked this question. чи яка такого питання не ставила. What question is it? Що це за питання? It's this one. Ось яке воно. Who can you really trust? На кого справді можна покластися? We know what happens. Ми знаємо, що відбувається. It is corruption after Ми corruption, бачимо, що за корупцію йде більше корупції. scandal after scandal. Після скандала йдуть більші скандали. And we're told І нам кажуть, it's going to come to an end. от колись настане цьому край. But you know the truth. Але ви знаєте Who правду. can you trust today? Кому сьогодні можна вірити? Can you trust your bank? Можна вірити банкові? Can you trust the media? Можна вірити засобам Can you масової trust the інформації? judicial Чи, system? можливо, можна вірити системі Can правосуддя? you trust the parliament? Хіба можна вірити Верховній Раді? Who can you trust in Кому today's сьогодні world? можна в сьогоднішньому світі вірити? That is a question Це питання, every Ukrainian has asked. яке ставить собі кожнісінький українець. And it's interesting І що that цікаво, it's not just a question being asked in Ukraine. що це питання не лише в Україні нині ставиться. It's a question being asked all over Europe. Це питання, яке ставлять собі усі європейці. In 2001, У 2001 році a British company британська компанія interviewed people from Italy all the way to Scandinavia, опитала людей від Італії практично до самої Скандинавії, from Poland all the way to Ireland. від Польщі до самої Ірландії. And they asked, І ставили питання, how much trust do you have in powerful people? наскільки ви довіряєте потужним людям, могутнім людям. And they were surprised. І було на здивування виявлено ось що. They were even shocked Навіть не просто на здивування, на шок. because there was so little trust. Тому що рівень довіри був страшенно And низьким. then they did that again Потім те саме опитування було проведено знову in 2005. у 2005 році. And they found that it was worse. І виявилось, що стан погіршився навіть. And they did it again Потім провели його знову. in 5 years later. Потім за 5 років по And тому. once again, І знову ж таки they found out було виявлено, that there was less trust in the media, що рівень довіри до засобів масової інформації less знизився. trust in government, Знизився рівень довіри до влади. less trust in the judicial system. Знизився рівень довіри до системи правосуддя. And now, even in America, we're having a problem. І тепер навіть в Америці з цим є проблеми. There is a new phrase that's being used in America. З'явилося нове словосполучення, яке в Америці зараз скрізь вживається. Fake news. Fake news, What is фейкові that? новини. Що це таке? That is news that is presented as if it was fact, Це новини, які викладаються так, немов би так воно насправді і but є. it's totally untrue. А насправді там зовсім все не так. Це зовсім повна неправда. For example, От, наприклад, I want to show you something я вам хочу дещо показати. from a major newspaper. Це з однієї з головних газет. Do you know what this is? Знаєте, що я вам хочу показати? This is today's London Times. Ось переді мною London Times, газета, яка видається в Британії. The front page. Тут на передній сторінці Let me read it to you. я вам хочу прочитати. Corrupt Russian oligarchs Корумповані російські олігархи are sheltering and hiding dirty money in British banks. ховають відмиті гроші у британських банках. Corruption. Корупція. And the Prime Minister of Britain І прем'єр-міністр Великої Британії says she's going to expose them before the world. каже, що вона цих олігархів перед усім світом викриє. More corruption. І корупція йде за корупцією. And look, Подивіться, there's even more. це ще не все. Let me show you this. Я вам хочу показати ось що. Social media blamed for spreading cancer myths. Соціальні мережі звинувачують у розповсюдженні міфів про рак. In other words, they're telling something that's not true, Іншими словами, у соціальних мережах розповсюджується неправдива but інформація. millions of people believe it. А при тому мільйони людей цій інформації Let me вірять. read it. Я хочу A прочитати вам. large number of people wrongly believe that many things cause cancer. Чисельні люди переконані, неправдиво, безпідставно переконані у причинах виникнення раку. Including Включаючи такі причини, stress, як стрес,
cell phones, мобільні телефони, drinking from plastic bottles, вживання бутильованої води у and eating пластикових food that has бутилках been microwaved. і вживання їжі, яка пройшла мікрохвильову обробку. False news. Це неправдива інформація. Can you believe it? Але чи можна їй вірити? Because only about 10% Тому що лише близько 10% of the Ukrainian population населення України believe what they hear Вірить on the radio and see on television. тому, що вона отримує з радіо і з телебачення. So I want to ask you, І я вас хочу запитати, who do you really believe кому ви справді вірите? tells you the truth? Хто вам говорить правду? Who can you trust with all of your heart? До кому можна цілим своїм серцем довіритися? And the situation gets even worse. Ситуація погіршується весь час. In the hotel where I'm staying, В готелі, де я зупинився, this magazine is issued, можна було отримати такий журнал. the Ukrainian Week. Називається «Український And тиждень». this one says the shifting moods of Ukraine. В цьому журналі йдеться про зміну настроїв серед українців. And look, I want to show you І something. подивіться, я вам покажу дещо. It's taking polls. Бачите, тут приводяться результати опитувань. And you know what it proves? І знаєте, що в цих опитаннях показано? Ukrainians don't know who to Що trust. українці не знають, кому вірити. Now, what about this? Що тут такого? If we can't trust anybody, От якщо ми нікому вірити не можемо, what kind of life is that? то що це тоді за життя? To walk around suspicious of everybody, От коли ходиш і всіх у всьому підозрюєш, thinking everybody is trying to trick me, коли ходиш і думаєш, що кожен тебе хоче ошукати. what kind of life is that? Уявіть собі, що це тоді за життя? But then listen to this. Але послухайте, будь ласка. One of the most respected women writers in Britain У Великобританії є одна вельмишановна авторка. just went to 217 countries. І ця авторка, вона провела аналіз, провела дослідження у 218 країнах світу. And she discovered І вона виявила, there is a world crisis on trust. що відбувається зараз світова криза довіри. It's at an all-time low. Рівень довіри зараз найнижчий за увесь час досліджень. So how do we react? Як відреагували Do люди? we become bitter Як ми на це будемо and реагувати? angry Як ми озлобимося, and say the сповнимося world is terrible ненависті і скажемо, цей світ and жахливий? lock ourselves in our apartment І закриємося у відповідь собі у and хаті say, I hate life. і скажемо, я це життя ненавиджу. Life is miserable. Життя жалюгідне. You could do that. Так, звісно, можна. But what kind of existence Але is that? що це тоді за життя, скажіть? Who wants to live their life Хто хоче життя своє прожити, suspicious of everybody, підозрюючи всіх у всьому, fearing someone's going to take advantage of you? боячись того, що хтось тобою скористається на свою користь? Who wants to live like that? Хто так хоче жити? But let's be honest. Але чесно зізнаємося, How many of you скільки з вас have had someone betray you? переживали те, що вас зрадила інша You людина? made them alone. От вона залишила вас They наодинці. said they would pay you back. Ви позичили гроші, You вам хтось trusted каже, them. що віддадуть, ви довірилися людині. But it's been 5 years now, А вже 5 років минуло, and nothing has been repaid. і жодної копійки не віддано вам. He said, Вам сказали, I love you, я тебе люблю. and I want to spend the rest of my life with Кохана, you. я з тобою до кінця життя. And you trusted him, І ви йому and you довірилися. married him, Ви за нього вийшли, and now he's left you for another woman. а нині він вас лишив і пішов до іншої. And you put your life savings in the bank, Чи ви поклали усі свої життєві заощадження до банку? and they said, it's going to be safe. І там вам пообіцяли, все буде у безпеці. But what happened to it? А що з вашими заощадженнями Who сталося? can you trust? Кому сьогодні можна вірити? And there are many people in Ukraine І в Україні є чимало людей, who would say, які кажуть, nobody. жодному, нікому. I don't trust anybody. Я вірити нікому не можу. But is there a possibility Але чи є можливість? that you are missing the most wonderful thing in the world? Чи можливо таке, що ви щось пропустили, що ви найчудовішого у світі не помітили? When Jesus was on the earth, Коли Ісус жив на землі, they said to him, йому казали, you're our hero. ти наш герой, You're going to bring about political change. ти нарешті принесеш політичні We зміни. want you to be our czar. Ми хочемо, щоб ти нам став за царя. And Jesus said, А Ісус сказав, I'm going to die on a cross. я маю померти на хресті. And they said, what? А
А йому народ каже, як це? I'm going to die on a cross. Я маю померти на хресті. And they started to walk away. І від нього почали йти люди. How could you be our leader Як може у нас бути провідник, if you're going to die якщо він має померти on a cross? на хресті? And Jesus turned to his disciples Ісус тоді звернувся до своїх учнів and he said, і каже, are you going to walk away too? ви теж від мене маєте піти. And they said to him, А вони йому кажуть, if we walked away from you, як ми від тебе підемо, where would we go? то куди нам іти? What hope would there be? Яка для нас є надія? If we walked away from you, Якщо ми від тебе підемо, who could we trust with our life? то на кого ми можемо своє життя довірити? And that's right. І так воно і є. If you don't have God in your life, Якщо у вашому житті немає Бога, then there is no bottom. то немає You go down and down and down. дна, немає межі. Весь час спускаєшся все нижче і нижче і нижче. You need God to be more real in your life than he's ever been before. Потрібно, щоб Бог став у вашому житті більш присутнім, ніж будь-коли раніше. And Jesus said, Ісус каже, do you believe in God? вірите в Бога, Then believe also in me. тоді і в мене віруйте. So that Jesus Christ is saying to you, Ісус Христос вам каже, I can be trusted with your life. на мене можна своє життя покласти. There was a great messenger of the gospel. Був один благовісник. He lived almost 100 years ago. Він жив майже 100 років тому. And he said a very simple but powerful thing. І він сказав дуже прості, але дуже потужні слова. Give your life to God. Віддайте своє життя Богові. He can do more with it than you can. Він з нього зробить більше, ніж ви самі з нього But there зробите. was another interesting event. Але була ще одна цікава The подія. enemies of Christ came to Jesus. Приходять до Христа якось вороги його. Now, not the friends. Розумієте, не друзі до The нього enemies. прийшли, а прийшли вороги. And listen to what they І said. послухайте, що вони йому сказали. We know you are a man of integrity. Кажуть, ми знаємо, що ти чоловік правдивий, You can be trusted. що на тебе можна Because you покластися. are not swayed by the opinions of powerful people. Тому що ти не пристаєш на той чи на інший бік, зважаючи на думки потужних You людей. treat everybody the Ти same. до всіх ставишся однаково. Money can't buy you. Тебе за гроші не підкупиш. And we know І ми знаємо, that you teach the truth що ти навчаєш правди, and you teach the way to God. що ти навчаєш шляхові до Бога. Now, can you imagine that? Уявіть собі. The enemies of Jesus Christ, Вороги, розумієте? Вороги Saying, Ісуса Христа йому кажуть, we know you can be trusted. ми знаємо, що тобі можна довіряти. In the Old Testament, У Старому Завіті there was a special book. була особлива книга. Your priest may have pointed it to you. Your Ваш- pastor may have pointed it Ваш to you. священник чи ваш пастор вам цю книгу може показати у Біблії. It's the book of Proverbs. Називається вона It's книга called God's book of приповідей wisdom. або книга приповісток, тобто Божа книга мудрості. Here is wisdom. Ось слова мудрості. Trust in the Lord with all of your heart. Надійся на Господа усім своїм серцем. And don't lean on your own І understanding на of life. розум свій не покладайся. In every way, У всіх шляхах твоїх acknowledge Him. пізнавай Його. And He will direct your path. І Він спрямує твої Do you стежки. know what that's teaching? Знаєте, що цей вірш нам That показує? the secret to life Що таємниця is життя to put your trust in the Lord полягає у тому, щоб покластися на with Господа. all of your heart. Покластися усім своїм серцем. What does it mean to trust the Lord? Що значить надіятися на Well, Господа? it means to believe what He said. Це значить вірити в те, що Він каже. What did He say? Що Він каже? I love you. Я тебе люблю. There is nobody on this earth Жодної людини на цій that землі He немає, loves any more than He loves you. яку Він любив би більше за вас. What else did He Що say? Він ще каже? He said, Він каже, I love you я люблю тебе, even though you are a sinner. навіть попри те, що ти грішний. Now, we don't like to be called sinners. Нам не подобається, коли нас називають And грішниками. yet we know it's true. Але ми знаємо, що так How воно і many of є. you can think of something that you've done Напевно, кожен тут зможе згадати річ, яка brings сталася в you його житті, guilt
від якої ви And почуваєтесь you think, I can't believe I did that. винуватим. Ви кажете, я не можу повірити, що я цього припустився. We have sinned. Ми грішили. All of us have sinned. Кожен з нас грішив. All have sinned and come short of God's standards. Усі згрішили і усі не дотягуємо ми до Божої Look мірки. at me for a moment. Подивіться, будь ласка, на мене. Are you as good as Jesus Christ? Ви можете сказати, що ви такі самі добрі, як Ісус Христос? And you would say, no, of Ви course not. скажете, звісно, ні. Then you're a sinner. Якщо так, то ви грішник. Anyone not as good as Jesus Кожен, який не дотягує до рівня Ісуса Христа, has come short of God's standards. він, значить, не дотягує до Божої мірки. And the Bible І says, Біблія каже, when we sin, коли ми грішимо, there is terrible death. то є в результаті наступає жахлива смерть. Listen to this. Послухайте. The wages of sin is Відплата death. за гріх – це смерть. But that's not just talking about physical Але це death. не просто про фізичну смерть In the йдеться. Bible, there's another kind of У death. Біблії йдеться і про іншу смерть також. Spiritual death. Духовна смерть. It's when you're alive, Коли людина живе, but when you're separated from God. але живе відділена від Бога. You pray, but he's not sure he hears your prayers. Коли людина молиться, але вона не знає, Бог її чує чи ні. You need his help, Коли, but somehow you're not sure that you can ask him for help. коли вам потрібна допомога, але людина не знає, чи може вона, чи вправі вона цієї допомоги How просити. many of you Напевно, in багато your є тут, secret heart десь потайки, are not sure if you глибині died right серця now that you would go to heaven? не знають, якщо зараз наступить смерть, чи All попадете ви of на that небеса. is an example of spiritual death. Усе це є ознаками духовної смерті. So what did God do? І що зробив Бог? He did the most amazing thing. Він зробив найдивовижнішу річ. He sent his son into the world. Він послав свого сина у цей And світ. that's who Jesus was. І саме was цим God був in the Ісус. flesh. Це Бог у тілі. And he lived without sin. Він прожив без гріха. And when he was about 33 years of І age, коли йому було 33 роки, he allowed people він допустив, щоб люди to crucify him. його розіп'яли. Now he could have escaped that. Він зміг би уникнути цієї He смерті. allowed them to kill him Він дав їм можливість його Why? вбити. because he was dying Чому? for our sins. Тому що він вмирав за наші He гріхи. died for my sins. Він вмер за мої He гріхи. died for your Він sins. вмер за ваші гріхи. And that's what the cross is all І about. саме у цьому і є суть It Христа. says, Цей хрест нам I'm a показує, sinner, я грішник. but God loves me in spite of my sins. Але Бог любить мене попри мій гріх. And he allowed his son to Він- die for every one of my sins. Допустив, щоб його син помер за кожен наш гріх. But he didn't stay dead. Але Ісус не залишився мертвим. Jesus rose from the grave. Ісус воскрес з могили. And you've just celebrated Щойно ми the відсвяткували resurrection of Jesus. Воскресіння Ісуса. Easter Day Великодень. proclaims Великдень, Він проголошує, Jesus conquered the що grave. Ісус здолав могилу. And he conquered the grave for a Він reason. здолав могилу не просто так, а з певної причини. Because he said, Тому що Він каже, if you become my follower, якщо ти станеш моїм послідовником, just like I have то overcome, точнісінько так само, як я переміг, you too shall і overcome. ти перемагатимеш I'll також. forgive your sins Я прощу твої if гріхи, you'll come to me. якщо ти прийдеш до мене. I'll be with you Я бу- every single day Я буду з тобою кожнісінький день. if you'll come to me. Якщо до мене ти прийдеш, And I'll give you eternal я life. дам тобі вічне життя. That's what he promises. Ось що Він нам обіцяє. You can trust him. На нього можна покластися. Trust the Lord with all of your heart. Надійся на Господа усім своїм серцем. And tonight, І сьогодні I wonder how many of you are saying, я хотів би знати, чи I каже need God хтось to be more в real in своєму my life than серці, he's ever been я before. хочу, щоб Бог у моєму житті був більш присутнім, ніж будь-коли раніше. I really want to know him. Я справді його хочу пізнати. Like the master singers know Ось him. так, як співаки з хору Master And Singers you've його looked знають. at them singing. Ви подивилися, ви бачили їх, як вони And you співають. thought, І ви думали собі, they have something I don't have. певно, вони мають щось таке, чого я не маю. Oh, I want a living relationship with Christ. Я теж так хочу цих живих стосунків з Ісусом Христом. So what do? І що тоді треба робити, якщо воно In your так? heart, У своєму серці you тоді must confess that you're a sinner needing a Savior and saying, Jesus, thank you. потрібно визнати, що ви грішники, що вам потрібен Спаситель, і серцем сказати: Ісусе, я тобі For дякую dying for my sins за те, on що the помер cross. ти за мої гріхи на хресті. I thank you Я дякую тобі
that you did that for me. що ти це вчинив для мене. And I don't have any other hope. І в мене жодної іншої надії I немає. can't trust the people of this world. Я не можу вірити людям цього світу. I cannot trust politics. Я не можу покластися на політику. I can't trust the judicial Я не system. можу покластися на систему I правосуддя. can't trust the person who lives in the apartment next to me. Я не можу покластися на мого сусіда, що живе у сусідній квартирі. But I can trust you. А на тебе я покластися можу. And with all of my heart, І усім своїм серцем I say, я тобі кажу, oh Jesus, Ісусе, I want you to be personally я хочу, real щоб in my ти life. особисто був присутнім у моєму житті. Now listen to what he said. Послухайте, що він каже. If you will come to me that Якщо way, прийдеш до мене, так, I прийдеш до will мене, not turn you я away. тебе не відкину. So right now, І нині you don't have to kneel. не прошу ставати на You don't коліна. have to cross Не yourself. прошу себе знаменувати хресним You don't знаменем. have to bow your head. Не прошу схиляти голови, But in your heart, а прошу у серці своєму. say to him, Скажіть йому, I want to become your sincere follower. я хочу стати твоїм щирим And послідовником. I want you to be real in my Я life. хочу, щоб у моєму житті ти був присутнім. I trust you with all of my heart. Я на тебе покладаюсь цілим своїм серцем, With all of my heart and soul. всім своїм серцем, всією душею. Jesus Christ, Ісусе Христе, I completely turn my life over to you. я усе своє життя розвертаю до тебе. That's how these people Ось саме так became the way they are. ці люди стали такими, як вони сьогодні є. That's how Jesus Christ became personally real. Саме так Ісус став особисто присутнім And you can have that same в їхньому relationship. житті. І ви так само можете мати такі самі з ним стосунки. Now look, I want to show you something. Подивіться, я вам хочу дещо When показати. you came tonight, Сьогодні, коли ви приходили сюди, прийшли we на gave концерт, you one of these programs. ви отримали від нас таку програму. And we also gave you a pen. Разом з програмою ви також отримали і ручку. When you leave tonight, І коли ви сьогодні йтимете you'll be able to read з more about концерту, the master singers. ви зможете згодом прочитати трошечки більше інформації про But look at хор this page. Master Singers. Але подивіться на цю останню сторінку. It's kind of strange. Вона виглядає дещо дивно. Look, Подивіться. get it out right now. Ось от відкриємо Look і at this page. подивімося на цю передостанню сторінку. There is a 1 and a Бачите, 2 там є and a 3 одиничка, and і a двійка, 4. і трійка, і четвірка. What is that about? Навіщо ці цифри? Well, I'm going to ask you to take your pen Я зараз вас проситиму дістати ручку and use it right now. і ручкою дещо зазначити. Question number 1. Питання номер 1. Do you want the master singers to come back again to Ukraine? Чи хочете ви, щоб хор Master Singers знову приїхав до України? Welcome back to Kyiv. І щоб приїхав сюди до Києва? Would you like for them to come back for another concert? Чи хотіли б, щоб вони провели у вашому місті ще один концерт? If the answer is yes, Якщо ваша відповідь так, put a check at то number ви 1. цю відповідь зазначаєте галочкою у комірці напроти A одинички. check means yes. Галочка означає так. Invite them to come back. Запросіть їх знову приїхати до Києва. Next question. Наступне питання. Number 2. Питання номер 2. They want you to give them a grade. Вони просять, щоб ви їм поставили оцінку. When they finish the concert, Коли вони закінчать концерт, they want to know, Вони- how did we do? хотіли би знати, і наскільки в них гарно вийшло A 10 заспівати. is the highest grade. Домовимося, що 10 – то найвища A оцінка, 0 is the lowest grade. 0 у нас буде оцінкою найнижчою. What grade do you give the master Яку singers? ви оцінку готові їм поставити? Give them a number Поставте, будь from ласка, 1 to 10. зазначте, як ви їх оцінили. Look at number 3. До 10. Подивіться на третій. I listened to them sing. Третє питання. Я чув, як вони співали. It spoke to my heart. І їхній спів зачепив моє серце. I listened to you explain Я чув ваші слова, які how ви to звідси говорили. trust the Lord. Як можна покластися на Господа. And tonight, І сьогодні I can say with confidence я можу з упевненістю сказати, that I want Jesus Christ to be more real in my life що than я he's ever been хочу, before. щоб Ісус Христос дійсно став більш присутнім у моєму житті, ніж And будь-коли I до want to цього. be known as a serious follower of Jesus Christ. Я хочу, щоб мене вважали
серйозним послідовником Ісуса Христа. If you can say yes to that, Якщо ви можете сказати «так», це мої слова, put a check at number 3. поставте, будь ласка, галочку напроти трійки. Number 4. Четверте питання. Would you let us write you? Чи хотіли б, щоб ми вам написали? They want to become your friends. Вони хочуть з вами стати ближчими друзями. And so if you will let us write І you, якщо ви нам даєте дозвіл з вами зв'язуватись, вам Put a check at писати, number 4. поставте, будь ласка, галочку напроти четвірки. but how could they write me? Але ж як вони можуть вам написати? Listen, Послухайте. on this compact Ось disc, тут на компакт-диску we are giving you our email address. там є адреса електронної пошти і адреса вебсайту. So we would like to have your email address. Але так само ми хотіли б мати і вашу адресу електронної пошти. Just your first name Вкажіть своє ім'я без and прізвища your email і address. свою адресу електронної Or if пошти. you don't have an email address, Якщо раптом електронної пошти не маєте, your postal mailing address. вкажіть свою звичайну адресу з One індексом. person said, Одна людина нам якось каже: yes, I want to become your friend. так, я хочу з вами дружити. Call me. Але не треба писати, дзвоніть And мені. they put their telephone І number. замість адреси вказали номер Well, we телефону. don't ask for that. Ну, ми цього не просили. Just your first name Ми просимо лише ім'я and your email і свою address. адресу електронної пошти. Enable us to be able, for example, to send you a Christmas greeting Ми хотіли б бути в змозі, наприклад, привітати вас з Різдвом. or to write you next Easter. Чи на наступний Великдень прислати вам кілька слів. If you will let us Якщо ви нам даєте have дозвіл your email address, вам писати, вкажіть свою that would be so wonderful. адресу електронної пошти, для нас це буде дуже приємно. And Далі, look at this. подивіться сюди. When we finish tonight, Коли ми сьогодні закінчимо концерт, what we ask you to do ми вас проситимемо зробити ось що. is just tear this off like this. Відірвати оцей останній аркушик, And останню when you go сторінку. out the door, І при виході just turn this in просто здати цей аркуш. and we will give you your compact disc. І ви отримуєте в обмін на нього компакт-диск. But listen, Але послухайте, if you do not put anything here, якщо ви не вказали на цьому аркушу нічогісінько, if you don't want us to have any information, якщо ви не хочете, щоб ми від вас мали if you don't want to якусь invite them to інформацію, come back, якщо ви не хочете їх запрошувати знову до Києва, we will still give you one of these ми compact discs. вам все одно компакт-диск подаруємо. Look, they want to sing Послухайте, вони вже готові співати. a simple song. Готові співати простесеньку пісеньку. I have decided Я вирішив to follow Jesus. піти за Ісусом. And while they're singing this І song, поки вони співатимуть ці слова, fill out this page. заповніть цю сторінку. And when the concert is І over, коли завершиться концерт, outside, там, у фоє, на you can виході, turn it in здайте цей аркуш and get your compact і disc. отримайте компакт-диск. Let this be the night Нехай сьогоднішній вечір when you say, стане тим вечором, коли I ви скажете: want to follow Jesus я Christ хочу іти за Ісусом with the rest Христом. of my life. До кінця свого життя. Well, you're ready for the master singers to sing again. Ви готові послухати ще один номер у виконанні хору Master And look at Singers? them. Подивіться на них. They're ready. Вони готові також. Who has the power to raise the dead? Who can save us from our sin? He is our hope, our righteousness.
that this life with its great mysteries surely someday will come to an end. Oh, but faith will conquer the darkness and death, and will lead me at last to my friend. I believe in a hill called Mount Calvary. I believe whatever the cost, and when time has surrendered and earth is no more, I'll still cling to the old rugged cross. I believe that the Christ who was slain on that cross, he has the power to change lives today. Oh, for he changed me completely. A new life is mine, and that is why by the cross I will stand. I believe in a hill called Mount Calvary. Oh, I believe whatever the cost, and when time has surrendered and earth is no more, I'll still cling to the old rugged cross. And so I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. Oh, I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I believe in a hill called Mount Calvary. Oh, I believe whatever the cost, and when time has surrendered and earth is no more, oh, I'll still cling to the old rugged Say thank you to Larry Grayson, the director of the Master Singers. Подякуємо Ларі Грейсону, диригенту хору Master Singers. And look up here. І подивіться сюди. All of these people want to become your friends. Усі ці люди хотіли бути вашими друзями. And say they want to wave at you to say, І помахати вам рукою, щоб we цим love you and сказати: God bless you. ми любимо вас, і нехай Бог вас благословить. Now look, Подивіться. don't leave here
Будь ласка, звідси не йдіть without сьогодні. us giving you a gift. Без подарунка від нас. We want to give you this compact Ми disc. хочемо подарувати вам компакт-диск. We prepared it for you. Ми для кожного з вас його приготували. So turn in this little leaflet тому- as you're leaving, Проситимемо від вас аркуш з програми, коли ви будете йти сьогодні. and there'll be people out there І там стоятимуть помічники на to виході, give you a compact disc. щоб вам подарувати компакт-диск. And then this wonderful little booklet, Крім до компакт-диска, на вас чекає цей прекрасний буклет. or a copy of the New Testament Чи in якщо Ukrainian. бажаєте примірник Нового заповіту українською мовою. Everybody, it's been a wonderful Маю evening. сказати усім вам, що сьогоднішній вечір видався просто дивовижним. They came to Ukraine Вони приїхали до України just for you, заради вас. and they said, І вони кажуть, we don't want to go home to America ми не хочемо додому до Америки повертатися. without singing in Kyiv. Без того, щоб провести концерт у Києві. And it was wonderful. І цей концерт видався чудовим. Oh, thank you. Дуже вам дякуємо. All over this great city, Але оскільки people know this church. ми в вашому місті, люди знають, що тут церква. You're always welcomed here. І тут завжди вас чекають з відкритими So обіймами. before you go home tonight, І сьогодні, перед тим, як вас відпустити і Pastor прощатися, Vitali is here, ми бачимо, що тут є and he пастор цієї wants to церкви, tell you how glad he is that you've пастор come. Віталій. І він кілька слів скаже про те, наскільки Let's welcome він him. радий, що ви прийшли сьогодні. Привітаємо пастора Віталія Козубовського. Господи, зроби так, щоб з континенту на континент летіли не ракети із смертоносною зброєю, а величезні аеробуси із хорами, які несуть радість і натхнення. Звідти сюди і звідси туди. Христос Воскрес! Я від усіх вас хочу щиро подякувати нашим дорогим гостям. Взагалі-то вони дуже толерантні і дуже, я би сказав, цивілізовані і дипломатичні гості. Я думаю, ви відмітили, що навіть їх символіка, вона відображує наш український прапор. Чудове жіноцтво, наші дорогі сестри. Вони мають шарфи кольору стиглого жита. А наші брати, співаки, чоловіки, колір неба. Це є символ, це є колір нашого українського прапора. Спасибі вам за це. Тепер відносно репертуару. Супер пісні. Неймовірно високий рівень виконання. Але серед цього, я би сказав, репертуару, від цього кількості цих пісень, я сидів і відчув якусь одну особливу пісню, якась вона звучала особливо. Таке враження, що це вже пісня не десь американська чи якась інша, а ангельська. Коли я прослухався, я почув, що цю пісню виконують українською мовою. Я хочу сказати, що є люди, які на повному серйозі вважають, що Адам і Єва, перші люди, розмовляли українською мовою. А це значить, так буде і в раю. Так і буде в раю. Слава Богу, ви знаєте, ми приймаємо гостей, ми дякуємо вам за ці свято, яке ви нам принесли. Але все рівно в центрі нашої події, в центрі нашого свята, нашого спілкування, в центрі тексту пісень і в центрі кожного серця – це наш Господь, це Ісус Христос, якому ми завдячуємо, по-перше, нашим життям, тому що Він дав нам це життя. І це життя знаходиться в Його святих руках. І це життя не скоро минуще, це життя вічне. Тому що там, на Голгофському хресті, Господь помер за нас, поклав своє життя за наше життя,
щоб ми, віруючи в нього, мали життя вічне. Тому хай Господь прославляється і в ваших співах, і в вашому житті. Хай Господь прославляється в вашій державі, Сполучені Штати Америки, і в нашій державі, і серед нашого народу, і в серці кожного із нас. Тому що Христос – це наша надія. Мені подобається цей вираз, що Бог не є останньою надією. Це коли нам важко, це коли ми можемо знайти вихід. Господь не остання надія, Він є перша надія. Хай Господь буде надією і для нашого народу. Всім вам спасибі. Хай Бог вас рясно благословить, ваші домівки. Хай Бог благословить всю нашу землю, яка так потребує миру і спокою. І хочу нагадати при нагоді, 4 травня о 6 годині в цьому залі відбудеться неймовірний унікальний концерт «Хор хлопчиків». Десь біля 100 людей. Це професійний хор звідти від таких професійних колективів, які в нас на Україні і в нашому місті Києві, які будуть виконувати духовні пісні, духовну класику. Тому при нагоді, будь ласка, приходьте, ми будемо раді привітати вас. А вам велике спасибі, Майклу велике спасибі за те, що він привозить нам таких чудових людей. Хай Бог благословить вашу дорогу і ваш перевід. Окей? Thank you. On behalf of the Master Singers, Від імені хору Master Singers, you've made it unforgettable. завдяки вам сьогоднішній вечір буде незабутнім. God bless all of Нехай you. Господь усіх вас рясно благословить. Good night. Щасливо всім! God bless you. Хай Бог благословить вас. Майкл, ви так нас розворушили, що мені особисто вже захотілося в Америку. Так що- You have touched our heart in such a way that I want to fly to America as well. Я хочу запропонувати, давайте пару слів в нашій молитві подякуємо Господеві. I Хай just ми want- завершимо це свято такими словами подяки і I want to- помолимося за To наших close this друзів. evening in a prayer. Just 10 in prayer тисяч of кілометрів thanksgiving to our Lord who is вони giving us this time. пролетіли, зробили таку велику подорож, тепер повертаються додому. Хай Господь їх благословить. Наш Батько Небесний, ми до Тебе звертаємося в молитві. Ми щиро дякуємо Тобі за цей чудовий вечір, за цю чудову зустріч, за ці чудові пісні. Господи, вони доторкалися до нашого серця, вони хвилювали, вони зворушили нас. Ми відчули, наскільки Ти близько до кожного із нас, наскільки Ти недалекий і наскільки Ти любиш всіх і кожного. Благослови нас вірити в Тебе, іти за Тобою, Господи, мати оцю чудову надію, яка ніколи не покине нас, щоб одного разу, коли Ти забереш нас від цієї землі, прославити Тебе і там на небесах. І ще раз просимо за нашу неньку Україну. Благослови наш народ, нашу землю, благослови нас спокоєм і миром. Ми не хочемо війни, Господи. Ми не хочемо, щоб наші хлопці страждали і помирали. Але вони вимушені це робити, і ми вдячні їм за цю жертовність ради своїх дітей, жінок, матерів. Господи, але Ти той, хто приносиш мир, пошли мир на нашу землю. А наших друзів благослови в їх праці, в їх служінні, благослови їх подорож додому. Нехай вони благополучно повернуться в свої домівки, і нехай вони прославляють Господа там, в тій далекій Америці, а ми на Україні. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Хай Бог вас благословить.